Hello and welcome back to our Splashlight channel. Hope you're doing well. In today's video, we're gonna teach you how to do a clean makeup look, and we're gonna create it on her. As we all know that We all got obsessed with clean and natural makeup, and also clean makeup is associated with natural makeup. So on today's video, we're gonna show you the tutorials of clean makeup. So if you're interested, watch till the end. Here we go. So first of all चाहिँ हामी टोनरबाट स्टार्ट गर्दैछौँ to help to tighten your pores on your face अनि त्यसलाई हामी ट्याप ट्याप गरेर ब्लेन्ड गर्छौँ अब चाहिँ म सिरम लाउन जाँदैछु to give moisture to your face यो चाहिँ अर्डिनरीको हो अब त्यसलाई चाहिँ हामी मजाले स्प्रेड गर्छौँ आफ्नो स्किनमा अनि अब चाहिँ म आई क्रिम लगाउन जाँदैछु देख्न सक्नुहुन्छ उसको अन्डर आइज अलि डार्क छ सो त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि पनि इट्स एसेन्शियल क्लिन मेकअप लुकको लागि चाहिँ हामीले फर्स्टमा हाम्रो बेस एकदमै क्लिन र ड्युई बनाउनु पर्छ यो चाहिँ मैले आफ्नो मोडलको आईलाई थोरै मसाज दिएको अब चाहिँ हामी प्राइमर स्टार्ट गर्न जाँदैछौँ र मैले चाहिँ हुडाको प्राइमर लिएको छु एन्ड इट्स टेक्सचर इज भेरी गुड एन्ड इट्स भेरी लाइट वेटेड and I'm spreading it on all over her face. अब चाहिँ हामी कन्सिल गर्छौँ र हाम्रो कन्सिलिङ सिद्धिसकेको छ अब चाहिँ म हाई पोइन्टहरुमा हाइलाइट गर्छु just like that under eye अनि नोज अनि चिन अनि त्यसपछि फोरहेडमा र हाम्रो क्युपिड बोमा blending अब चाहिँ म कन्टुरिङ गर्छु जस्ट अ लिटल बिट धेरै पनि हैन नत्र हाम्रो मेकअप लुक क्लीन देखिदैन जस्ट थोरै एक्सपोजर दिनको लागि फेसलाई अनि ब्लेन्डिङ टुवर्ड्स अप जस्ट लाइक दैट यसरी हाम्रो फेस चाहिँ अलि लिफ्ट हुन्छ यु क्यान सी यसो मैले गरिरहेको छु अब नोज कन्टुरिङ गर्दैछौँ हामी र थोरै हाइलाइट बिचमा and the tip of the nose अब चाहिँ म ब्लस लाउन जाँदैछु in the cheeks just a natural blush एकदमै त्यो ड्रामेटिक हैन just a little bit आफ्नो cheeksलाई अलिकति हेल्दी देखाउनको लागि मात्रै अनि थोरै कन्टुरिङ on the forehead just like that अब चाहिँ म उसको फेसलाई सेट गर्दैछु सेटिङ पाउडरले जस्ट लाइक दैट अब चाहिँ म ब्रोज बनाउँछु र हामीले चाहिँ
सो ब्रोज युज गर्न जाँदैछौँ यसले चाहिँ हामीलाई एकदम नेचुरल आइब्रोज बनाउन हेल्प गर्छ थोरै लिफ्टिङको साथ अनि त्यसपछि म त्यसलाई ब्रो पाउडरले सेट गर्दैछु ब्ल्याङ्क भएको ठाउँमा फिल गर्ने पाउडरले त्यसरी र मैले एकदम लाइट सेड ब्राउन लिएर उहाँको आँखामा ब्लेन्ड गर्दैछु अब चाहिँ म ब्राउन सेडको आइलाइनर युज गर्दैछु अनि त्यसलाई मैले स्मज गरिसकेको छु लाइट ब्राउन सेड लिएर र यो चाहिँ मैले क्रिजमा अलिकति डार्क बनाउनको लागि ब्लेन्ड गर्दैछु Now I'm using a highlighter to give her skin a glow. र यो चाहिँ मैले अलिकति ग्लिटर वाला ब्लश युज गर्दैछु एकदमै नेचुरल लुक दिन्छ यसले चाहिँ र अब चाहिँ म आइल्यासेस कर्ल गर्न जाँदैछु र मस्कारा एप्लाई गरिसकेको छु र लिपस्टिक लाउनुभन्दा अगाडि हामीले हाम्रो लिप्सलाई क्लिन गरिसकेको छौँ जस्ट लाइक द्याट र मैले एकदम नेचुरल रेड टोनमा लिपस्टिक लिँदैछु यो चाहिँ एकदम नेचुरल देखाउँछ सो यु क्यान सी देयर अब चाहिँ म ग्लस एप्लाई गर्दैछु ग्लसले चाहिँ हाम्रो लिप्सलाई एकदमै ग्लसी अनि त्यसपछि हेल्दी देखाउँछ सो हाम्रो फाइनल लुक रेडी भइसकेको छ यो चाहिँ हामीले एभ्री डे अनि त्यसपछि क्याजुअली युज गर्न सक्नुहुन्छ टु लुक नेचुरल एन्ड हेल्दी So our makeup is done and you can see how flawless, clean and natural it looks. No makeup look. So if you want to do such kind of makeup or any kind of makeup, you can visit our salon, which is located on Chakrapat, Maharajganj, Kathmandu, Baspari Road. And we also provide different kind of services like hair, nails and other beauty services. And also if you are interested for training, we will provide you a different makeup course. And for further information, you can visit our Instagram account. And don't forget to like, share and subscribe for more interesting video. Bye bye.